Okay. Ok, quando vuoi. Cos'è che fa più paura? What is really scaring you out? In general, what is scary to me? Yes. And for you? Lots of things are very deeply scary to me. There are lots of things that are scary to me, like in a very personal way. And then I also, I'm easily scared when I watch horror movies, or not even horror movies. Like I went to see Zootopia the other day, which is a cartoon, and I jumped out of my seat at one point and was very scared. But yeah, something that really happens to my character on the show is one of the most frightening things to me, the loss of a loved one when that person is still alive. To lose them, to feel like you no longer know that person, and yet they're still there in bodily form. That's a very scary concept to me. It always has been. But lots of stuff. I could go on. Ci sono molte cose che mi fanno paura, sono una persona che si fa spaventare facilmente. Anche i film dell'orrore, ma per pensionare su Tokyo, per esempio, un cartone che ho guardato l'altro giorno mi ha messo paura. Facendo riferimento al film, invece, una cosa che veramente ha fatto grande paura è il fatto di perdere il proprio amato, il proprio marito, che in effetti è lì, ma è come perso perché è come inesistente. And for me, not working, not being able to act, is very frightening. But then it's the kind of thing where I'm not really afraid of like vampires, all those kind of things. And I never was as a kid. There's these creatures that we were just talking about called red caps. And they have iron studded boots, and they have these red caps. And what happens is they stomp you to death, soak the caps in your blood, and then that keeps them strong. The more blood in the cap, the stronger they are. As a kid, that frightened me more than anything. And even now, I think if they exist, that would be what I'd be afraid of. Very scary. Bene, devo dire che nella vita reale quello che mi fa veramente paura è non essere in grado di continuare la mia carriera come attore, però cose come vampiri, eccetera, non mi hanno mai fatto paura neanche quando ero un bambino. C'era una storia che stavo raccontando sui Red Caps, i berretti rossi, che sono una specie di folletto dei boschi con degli stivali con la punta in ferro, in acciaio, e con queste lame danno i calci ai viaggiatori e li uccidono. Quindi li pugnalano con questi stivali riempiti di barre di ferro e poi imbevono i propri berretti nel sangue della vittima e poi se lo mettono in testa, e quindi con questo sangue che cala è molto così violento, e più sangue, più rosso il berretto e più sono forti. Non esistono, ma se esistessero questo mi farebbe veramente paura. Però, Fucking scary. ricollegandomi alla sua risposta, una cosa già una serie del genere, lei interpreta una posseduta dal demonio, cioè è non aver paura di se stessa o di quello che faceva il bambino, una bambina posseduta o... But you said that you are a scary person by nature. How could you play the character of a possessed woman? Oh, sure. I mean, the way a film set functions, those sorts of scenes can become very technical in a way. But actually, the portions of that scene where I was acting opposite Madeline McGraw, the young actress who plays my daughter, she's so talented and so wonderful and so present. So sometimes it really was terrifying when I would have to sort of pretend to be shaking her or something like that, and she would look in my eyes and I was like, oh God, oh no. But then the scene would cut and I would check in with her and she'd say, leave me alone, I'm fine. So. In effetti sì, sono paurosa, però queste scene quando si girano diventano veramente molto tecniche. Quello che mi ha fatto anche un po' paura, veramente molto forte, è l'attrice che fa mia figlia, è veramente molto forte, molto presente nelle scene, e ogni tanto quando faceva queste scene di posseduta poi mi guardava negli occhi, cioè veramente mi ha fatto paura. Per lui invece volevo sapere quante persone gli chiedono delle costolette e se lui voterebbe Frank Underwood. Costolette? Sì, perché lui interpreta Ribs, Outcast, il personaggio che vende costolette. Ok, Ribs, e poi mi scusi? E se lui voterebbe Frank Underwood dalla Casa Bianca. How many people stop you to ask you about Ribs? And would you vote for Underwood and the Why? What now? The second part?
Frank and the whole. Well, I get stopped so much about those ribs, and I really enjoy it because it's better to be stopped about ribs than not to be stopped about ribs. And Frank Underwood, because of Freddie's relationship with him, he would never vote for Frank, ever. You would never watch? No. It's better Donald Trump. Better than Donald. If it was Frank and Donald Trump, Frank. Go Frank. Frank all the Underwood, way. 2016. Let's make America right again. That's right, yeah. Bene, tante persone mi fermano per Ribs, meglio essere fermato che non essere fermato, mi fa piacere. Per Frank Underwood, per il mio rapporto con lui non lo voterei neanche da bianca. Chiaramente se la scelta è tra lui e Trump, voto per Frank Underwood. Rimettiamo l'America a posto. Esiste il diavolo? Does the devil exist? Who? I have The yet. devil, does the devil exist? Yes. But he's on vacation Yeah. because human We're beings doing the job human for him. beings are got it down. We're so bad. We don't need the devil. The devil is, depressed. He has to go to a psychiatrist because he has nothing to do. Sì, ma il diavolo è in vacanza, gli uomini sono così cattivi di loro natura che il diavolo, poveraccio, è un depresso che sta sul divanetto dello psichiatra. Non so se devo rispondere. Thanks. Great. Thank you. Thank you. You.